Dear students, very good evening to all. Welcome to the lecture 5. In this we will be seeing about the Thevenin and Norton theorems. Okay, these are very important theorem, right? From the GATE exam point of view or any exams, there will be definitely a question from any of these two topics. Okay, before going into that, you will see what is the need for Thevenin theorem. Any linear two-terminal circuit. Any linear and I am connecting load here. I am connecting load, right? So see, from the load point of view, load is not worried about what is inside it. இது உள்ள என்ன இருக்குன்னு நீங்க என்னைக்காவது கவலைப்படுமா? லோடு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. லோடை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன முக்கியம்? இங்கே இருக்கிற டெர்மினல் வோல்டேஜ் எவ்வளவு, இங்கே எவ்வளோ கரண்ட் வருது, அவ்வளவுதான் முக்கியம். அப்போ திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட் ஆர் எனி சர்க்கியூட், ஓகே, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம், பெருசாக இருக்கலாம், இப்படி வேணா இருக்கலாம். திஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு திஸ் ஃபார்ம். A voltage source in series with the resistance V Thevenin or Thevenin. மற்றது எல்லாமே அதே தான். A B terminal, voltage V, current I, load. This circuit is called Thevenin. Thevenin circuit. Okay, அப்புறம் இதோட dualனா என்னன்னா which is a pair or parallel அப்படின்னு சொல்லலாம். is the Nortonனா a current source in parallel with a resistance. A current source in parallel with a resistance. இந்த கரண்ட் சோர்ஸ்க்கு என்ன பேருனா I Norton, ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் R Norton. மற்றபடி அந்த டெர்மினல்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். வோல்டேஜ் வந்து V, this terminal is A, this is B, this is the current I, this is the load. இது வந்து நார்டன் சர்க்யூட். ஓகே, அப்போ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எப்படி சொல்லலாம்னா, if it is a any linear two-terminal circuit can be replaced by voltage source in series with a resistance. Voltage source in series with a resistance now, that is called Thevenin circuit, or a current source in parallel with a resistance now, Norton circuit. Okay, இப்படி கன்வெர்ட் பண்றது மூலமா சம்ம சால்வ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஸ்டடி பண்றது, அனலைஸ் பண்றது, லோட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அனலைஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். That is the reason we go for Thevenin and Norton. Okay, சரி. Now what is the relation between these Thevenin voltage and Norton current? அதை பார்த்துருவோம். இங்கே ஒன்றும் கிடையாது. V Thevenin is equal to I Norton into R Thevenin. And note that R Theveninனாலும் R Nortonனாலும் ஒன்று தான். ஓகே, Thevenin சர்க்கியூட்டில் R Theveninன்னு போடுறேன், நார்டன் சர்க்கியூட்டில் ஆர் நார்டன்னு போடுறேன். ஓகே, போத் ஆர் சேம். நார்டன் நொட்டேஷன் தான். ஆர்ன்னு போடலாம், ஆர்எக்ஸ்ன்னு போடலாம், ஒய், எனிதிங், ஒமேகா, ஆல்ஃபா, யூ புட் எனி வேல்யூ. பட் ரிமெம்பர், ஆர் தெவினியன் அண்ட் ஆர் நார்டன் ஆர் எனிதிங், தே ஷுட் பி ஈக்குவல். தே ஆர் ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன், ரைட்? அப்போ ஐ நார்டனுக்கும் வி தெவினியனுக்கு என்ன ரிலேஷன்? ஐ நார்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி தெவினியன் பை R Thevenin. ஓகே, அப்போ நம்ம ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சா கூட போதும். தெவினியன் சர்க்கியூட்லேருந்து நார்டன் சர்க்கியூட் போகிறது ரொம்ப ஈஸி. இல்லை நார்டன் சர்க்கியூட் இருக்கு, தெவினியன் போகிறதும் ரொம்ப ஈஸி. யூ கேன் கன்வெர்ட் இன்டர்சேஞ்சபிளி. ஒன்ஸ் யூ நோ தெவினியன், யூ கேன் கோ டு நார்டன். இஃப் யூ நோ த நார்டன் சர்க்கியூட், யூ கேன் கோ டு தி தெவினியன் சர்க்கியூட். ஓகே,
Now we will see the exact definition for Thevenin circuit. The definition is Thevenin theorem, right? Thevenin it states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent அதே வேலையை தான் இந்த சர்க்யூட்டும் பண்ணும். Equivalent circuit consisting of a voltage source which is the Thevenin in series with a resistor, that is Thevenin. Okay, right. Next we can also note that Thevenin is the open circuit voltage, that is VOC, at the load. Thevenin is obtained by removing load and measuring the open circuit voltage across the terminal, open circuit voltage across the terminals. Okay, right. இப்படி தான் நம்ம Thevenin compute பண்ணுவோம். Okay, then how to do Thevenin? Thevenin is obtained by removing all the independent sources. Okay, Thevenin is obtained by independent sources and computing the resistance or equivalent resistance. Okay, right. இப்போ ஒன்றும் கிடையாதுப்பா. இப்போ Thevenin theoremனா definition is very simple. Condition should be a linear two terminal circuit. அப்படி இருந்தால் we can replace that. அந்த circuit can be replaced with a voltage source in series with a resistor, which is Thevenin, right? Thevenin is also called open circuit voltage at the load. What is a open circuit voltage? We have to remove the load resistance. So load என்ன வரனாலும் அதை remove பண்ணிட்டு and you measure the open circuit voltage across the terminal. That is the Thevenin. Okay, how will you obtain Thevenin? Thevenin is obtained by removing all the very important independent sources. Independent sources, now what are they? Independent voltage source, independent current source. Okay, we should not remove the dependent source. Independent source மட்டும் தான் remove பண்ணுவோம். Independent source remove பண்ணோம்னா we will remove the independent current source by open circuit. Okay, we know this. Independent
can note it here. Independent current source இருந்தா removed by open circuit. ஓப்பன் சர்க்யூட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? கரண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆயிடும். அதுவே இண்டிபெண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸாக இருந்தால் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ரிமூவ்டு பை ஷார்ட் சர்க்யூட். ஓகே, சரிங்க சார். இப்போ டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா we have to go for some other technique. ஓகே, அது சம் போடுறப்ப நம்ம பார்ப்போம். ரைட். ஸோ this is the point you have to remember. Is it clear? Thevenin theorem definition and ஏன் Thevenin theorem போறோம்னு புரிஞ்சுதுங்களா? You understood? Okay. Yes, sir. Okay, right. So you have to know how to compute VThevenin. Just remove the load resistance, measure the load resistance. Remove the load resistance ஆக்கணும் அவசியம் கிடையாது, என்ன வேணா இருக்கலாம். Just remove the load and measure the open circuit voltage across the load. Okay, load terminals. As well as how will you find out the RThevenin? Okay, you remove or destroy or kill the independent sources. What are the independent sources? They are independent voltage source and independent current source. Independent current source na open circuit பண்ணி விட்டுருங்க. அதை independent voltage source na அதை short circuit பண்ணி விட்டுருங்க. பண்ணிட்டு you compute the equivalent resistance value, that is your RThevenin. Right. Now we will solve the first problem. ஓகே, இதுதான் உங்கள் லோட் ரெசிஸ்டர். ரைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபார் திஸ் சர்க்யூட் ஃபைண்ட் VThevenin and RThevenin. ஆர் சிம்பிளாக எப்படி கேட்கலாம்? ஃபைண்ட் தி தெவினின் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ஃபார் த கிவன் கொஷின். ஓகே, அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் we have to find VThevenin. How will you find VThevenin? Remove the load resistance. Remove the load resistance. Okay, load resistance remove பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆயிரும்? அது ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆயிருமா? இங்கே மெஷர் பண்ணுற வோல்டேஜ் தான் VThevenin. Okay, this is 1 ohm, this is 2 ampere, this is 12 ohm, this is 4 ohm, this is 32 volt. ரைட்டுங்களா? சரி, இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? we need to find the voltage across these two points. கரெக்ட்டுங்களா? சரி, my one simple question, try to answer this. What is the current flowing through 1 ohm? இந்த 1 ohm வழியா போற கரண்ட் என்ன கரண்ட்? 0 sir. 0. ஏன்? Open circuit. Fine. Open Yes. circuit பண்ணிட்டேன். Yes, good. Oh, good. It is open circuit. அப்படியே நீங்கள் மெஷர் பண்ணுற வோல்ட்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. மெஷர் பண்ண வோல்ட்மீட்டருக்கு இந்த இடத்துல வோல்ட்மீட்டர் தானே கனெக்ட் பண்ணுவீங்க வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ண. ப்ராக்டிகலி இங்கே சர்க்யூட் யூ ஆர் டிரைவிங், ரைட்? ப்ராக்டிகலி வாட் வில் யூ டூ? யூ கனெக்ட் a voltmeter, measure the voltage. That is your VThevenin. கரெக்டா? அந்த வோல்ட்மீட்டருக்கும் இன்புட் இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? வெரி ஹை வேல்யூவாக இருக்கும். அப்பயும் கரண்ட் என்னவாக இருக்கும்? வெரி ஹை இம்பிடன்ஸ்னா என்ன? 0 தானே கரண்ட்டு. as well as you can say by looking at theoretically, since it is an open circuit, this current is 0. first step இது, இந்த current 0. ரைட்டா? ஓகே, அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும்? I have to find this current is 0, so I need to find the voltage across these 2 points. That is your VThevenin. Is it correct? Okay, now how can I do? You can do any method, you can use any method, right? The easiest method, like I can write loop equation. எழுதலாமா?
this is loop 1. Okay, this is